Welcome back from that short break. The program is Sista Code and Glass TV Konko wali tubadde twebuuza lwaki abasajja basapata abaana banene abajja bambi okutuyambako ewaka kati tukomyewo tugamba is it okay for your ex to always check on you? Ex mumumanyi ye muntu nga mwaliko compatible ne mwawukana byagaana whatever didn't go well naye byaggwa so bwe biba byaggwa, is it okay for this person to always check on you? Ali muka box ko akwekubisa kasimu mbadde nkubuuzaako mane nyala laba bwoli omanyi mpise waneeno ku kafeseri we twateranga okutuula ne nkulowoozaako kyenva nkukubiddeko. Is it okay? Not at all. Bana yenze ye kudiru ki because I feel akaddanyuma kabi maani leka mbabulire ebintu bana ate twawule x leka abe x butuufu. In fact yali badde na z nti we ba alphabetical order yasemberayo ddala eri oba ne z twali gijjewo na tutabiikiriza nnyo ita x kwagala kumusaza mbwe bati. Let me tell you something. There is no way you can tell. Like we meet these guys and atandika okuyapinga me I used to love her but we broke up, but you still have their contact, you still communicate and stuff, and you're here making me look like a fool. You're making me sit mubafu yo ombulire byongamba mbo mwa breaking up ewa era wabawe kigenda maaso nze nganze bwe tuba waliwo ekyaliwo nze okubanga kuyita x wateeka okubanga waliwo ensonga lwaki nakuta nakwesalako ate ensonga eyo tesobola kuba nnungi. Tewali nsonga nnungi eyinza kundeetera kwawukana naawe. Kati bwe mbanga nakuta mukwano wumula mirembe, rest in peace. The problem, me, I don't have enemies. No, it's not about creating enmity. It's about creating boundaries. You can be my ex. Nga sikwagaliza kibi. Naye nga sinonoza kumanya biki wikwatako. But coincidentally, if I get to hear that you're doing well, it's okay. Because I'm not God. And the fact that I left your life, your life is going to get ruined. And when I get to know that you're dead, I will come for the burial. Yeah, if possible. When man, so one day I will come because man, we once had good time. We shared memories. Ebintu ebirala. Bwaba wali ex wange mu butuufu mpoziko nga njagala kulogoba if I'm a witch or maybe I'm a spy or maybe nina kyengoba oba waliwo ekyange kye watwala nga nkyagala okizze nti obanzanyawo bubadi nkusindikiriza okunziriza bangi babibalekera olaba balekera mu motoka nkusindikiriza onziriza ebyange wentukira okugamba nti oli ex mutufu nga wogambye ex crossed danger zone ahead. Sigenda mu muliro nga bangambye nti waliwo omuliro. Already waliwo ebyaliwo. You cheated on me. You maybe you are not responsible. Wankuba you are violent. Nga wakolanga ebintu ebitasaana basically. Ne tuchitadde era banaye bonsanga sikumanyi tomanyi. You know, it's too funny that I'm opposite. I'm usually in check with all my exes, but we have a boundary. You get? What is that boundary? Temunyumya kiro. Kati wakubira na kujukiza nanga na ebe. Tuino obudde bwe tunyumya. They don't one time table mama. Tuino obudde bwe tunyumya. Like they respect kubanga bachimanyi I'm in a relationship. You get? So being in a relationship, that person respects you. I know obudde bwatakubira. Na enta kuchecking like oftenly. And when mukwana. Tewali muntu asinga bwenzi nga muntu awalana ex we kubanga bakimanyi singa agezaako okumusikiriza agenda kuddamu amwagale because you are my ex because nakwagala ko ekinyamba kiri bwe kiti nti because I moved on and I'm happy. I don't have a grudge with you. That's not moving on if you're still talking to your ex. I don't have a grudge with you. I talk to you. That's not moving on if you're still talking to your ex. Hey, girl. Sweetheart. That's not moving on. You've not moved on. What is it? Give me time to communicate to people She's confused. who are like me. You get? You're confused. You've not moved on. You're deceiving this other partner. Mukwano, listen. Bakuzanya. It's understandable you are in pain, huh? But this is what I have to say. There's nothing to be understandable about. This is what I have to say. Bro, I talk to my exes. That's me. It's my what opinion. Do you talk about? And I own it. You get? Together with?
You have companies that you have shares together with. I own my opinion. What Come on. you have to share, you and them. This is what I'm telling the audience. How many are they? You're saying you talk with your exes. The number doesn't matter, so as long as it's my ex. You get? Sigenda buku. But this is it. I mean, check with them because I moved on and I'm happy. And the fact that I'm happy, I'm even able to receive a call from him and say, maybe he's checking on me saying, hello, how are you? It depends what he's telling me because there are conversations we talk about. There are things we don't talk about. Like, for example, that's where I was heading to. There is a reason as to why and if there was a conversation, why are you in check with your exes? Yes. What do you have in connection? Yeah, they call me and I pick. Someone is calling you to check on you just to say hello. Check on you and do what? Just to say hello. Are your exes? I don't keep brief. Is one of your ex a doctor? To check on you. What you understand is because you go in check. Don't dwell on our point. Why is he calling to check? If that's how you understand whoever is checked on is sick. No, we want you to explain. Maybe we can understand. Ambuzaako. If okay, kansize mu Luganda. Ambuzaako. Julie, ate omuntu okumugamba good morning tekitegeeza nti yasuze bubi. That's why we have that. Teri omuntu abuza teri muntu abuuza munne. Vicky, katubulire lwaki teri omuntu abuuza ng'obuuza omuntu nga yasuze bubi n'omugamba bad morning. Of course omuntu agamba good morning n'omugamba good morning to you, how are you? You get? So if someone calls me n'ambuuzaako n'angamba how are you, have you been doing? Okitegeera. It's not a prolonged conversation. You're going to talk about sex. You're going to talk about meeting and stuff like that. If Vicky, that's how he understands. That's his. That's her knowledge. Era your opinion ye bwetyo. Naenze nkugambye nze nsigala njogera nabo. Era nina ensonga lwaki yeyo je nkugambye nti nze sawa kana nabo bubi. And because I moved on, I'm happy where I am. Ate naye ali happy kubanga tewali n'omu yali ansabye. How often? Like in a month it can be twice. It's not so much. Isn't that too much? In a month it can be twice. For an ex to call you twice. Yes, that's curiosity. Someone just omuntu yali akufaako nga temwayawukana bubi. He will keep on communicating to you. How does the current boyfriend react? Of course, my phone has never been there. They have time they call. Of course, if someone calls you at night, something. So why are you not safe with them calling when you're with your guy? It's because I choose that. If you think it's the right thing to do. It's because I choose that. Then your partner must also be okay. You don't give me tips to how to keep my man. And it's the same. So you're with your ex, so he must call you this time and this time. So if your boyfriend is there, make sure he's supposed to call you because your boyfriend has to know. That's not how I do things. And it's my opinion. What if you incidents ex wona damu na kusaba olukwe? Nedda. Let me tell you something, Zai. These are the type of girls nga enojali jagamba nti she has moved on. Meanwhile nga chayogera ne ex bwamukubira olusi amanyi n'okunyumya how this one tamalako nga bwe yali amalako naye. Did you know that? Nga bagenda kumyaga mwana gwe kale wawasa nange ndi eno nafuna omusajja naye ebintu tebiri bulungi ng'oli weegeya oshegera werengeza wenafuya. There is no conversation you tell me you can have with your ex. Ebyo bivaluddawa. Nkugambye, what was your topic? The topic was, is it okay for your ex to keep checking on you? Thank you, checking on you. This guy has not even come where you stay. Don't you feel discomfort when they call you twice a month? I've never, because I'm not guilty in any way. I've not reunited with this guy. We do not even meet nti oba mpise jangu kutwale out. Just your muntu akubira simu na akubuzaako. The only thing maybe still keeps your number. You get? Na akubuzaako. I don't think that is bad. Do they send you money? They don't, because I'm comfortable where I am. I'm getting everything. The thing is akubuzaako. You guys don't get me wrong. Because waliwo omusajja omu gwe nanyumyako naye awo ku plot to 4 ekansanga. Yangamba nti yeba ex baba singa akyanyumya nabo. Musajja nambulya n'ensonga lwaki abamu akyanyumya nabo. Nangamba baba wala. They keep asking for financial assistance. Ate omuntu bwe mba nali mbaddeko naye. Sigala nkyamuwulirako ekisa.
So when they ask for money, I send them money. Bw'abasabye 10 nga siziwezaawo nga muwayo ekyetaano. Kati boy child ye nkimanya ekyo lwaki akikola. Olumu aba ayinayo hope nti lwana kkubira nga ayagala omugjamu olukwe. Ogenda omugjemu. Ensonga lwaki nkubuuziza, do they send you money? And you have room in your life. Waliwo kino kye weerabidde. Some women are emotionally vulnerable. Ng'akimanya alina weakness eyo tali strong. So omuntu bw'atyo you understand bwe ye distancing from an ex. But there are those who make a decision and that is it. Julie, regardless of first what. First of all, omuntu ono wali omwagala byaddala. Mukusoka nga temunayawukana. Oba byali bya kiyaye. It was relationship and it ended. Nga byaddala ng'omwagala nnyo. Nnyo. Of course, you being in a relationship, you have to abantu abali in relationship to pass time to get to another partner. No, not really. You cannot be in a relationship. Kakati omuntu gwe wali oyagala ennyo akubirako atya n'owulira ne ku ddoboozi lye n'osigala ng'oli normal wadde mwayawukana. You're normal because you're happy where you are. Oshegeera. You're happy where you are. If you're happy where you are, why don't you block him, delete the number? Cut communication. Yanziba ndyoke mu blocking, yanzitira abeewaffe. I mean, I'm just trying to understand you guys. Oshegeera. Chechaletera break up. No, chechaletera break up. Who was in the wrong? No, twafuna disagreement and we decided each one to disagreement, move on. Religion nga tezikwatagana oba omu ku boy akwatira munne mbwenzi. Nze nkugambye because kyemmanyi bw'oba wakwatira boy child mu bwenzi mukwano n'essimu yo bato kyayagajje tunulako nga kkubidde nga wamukwatira mbwenzi nga wamukwatira mbwenzi. Nga tukozeeyo show yaffe nga mugamba nti no, forgiving is one thing that you should do to release your heart and everything. If you can forgive a cheater in your house, that's how I can also forgive someone if at all I moved on and I have another one. Ayinza bayeno nature nga teyeekuba mutima nga yabyegana n'obyegana kikanga wamukwata nagamuze sina kyembadde nkoze nsanze nkoze ki tubadde tunyumya bunyumya. You just decide to move on kwanga oba okiraba nti relationship eyinza obutabera healthy but you like the person talina buzibu. Okay, one more last question. Do you call them if they don't call? Do you call them? I don't. But I receive their calls. Why don't you call them? Why don't you call them? No, Kati, tekitegeeza nti I should reciprocate. Then that becomes a relationship. You get? If someone calls me, I pick. Sina buzibu kupickinga muntu ankubidde. Oshegera ne bwakozesa wrong number. Then now you get erinnya lino manya he was your ex, he was just checking on you. I wish these boys copy what you're doing. They should copy what you're doing. No, even if they, by the way, even if they copy, it's understandable. Because research alaga abantu abasinga abasigala ba communicating ne ba ex baabwe either aba tanna akyayagala omuntu oyo oba aba ali mu break up nga break up yajikkiriza ntwayawukana naye nga tanna bakuhiiringa they have not gotten over the other relationship. Ng'omuntu akubira emirundi 2 mu mwezi. Naye gwamanya emirundi 2 mu mwezi ng'abantu mala emyezi 6 tomukubidde na ku simu nga relative olusi nga nasenga oba kojjaawo n'omukubira nga wayiseewo emyezi 3 kakati ex akubira ati emirundi 2 mu mwezi. Your hearts are just weak, but I know most. You have a strong heart. It is. It's because I moved on and I'm happy. Chovola, I don't keep the grudge. Nti ne bwe kibanga kyaliwo musobola okwawukana. Of course oba olina pain. By the one of the reasons as to why osobola ogaana communicating ne ex pain byakuyisa byonna osigalo kyabikaringa. It's a peace of mind for you to actually give this other new person the appropriate time. And you cannot even imagine tino yakulekawo. Era otunulire namba n'ogamba kati ankubira njagaza ki. I hate this guy. Eyeba hate naye omuntu atakarinze hate asigala asobola okwogera n'omuntu regardless of how. So as long as you don't meet, because when you meet it is another thing again. It's another story. Either you want to rekindle the relationship, either nakukubira nga tamanyi na jobera, but he still holds your number. Naye nakubuuzaako. Do you believe nti waliwo ba ex abaddayo ne balima ebijja? Ng'omukiriza. Nga ye awoza nti ono ex wange. Naye nga alina kyo sense baddamu ne beesapata. Anti nkugambye ina relationship gyalimu nono gyalimu ekyo kimanyi nti gye kiri. Nkugambye we are all different people. I'm not speaking on behalf of Vicky. I'm not speaking on behalf of Zainabu. This is an opinion and I'm speaking my mind out and my character out. Nti I'm one person nkugambye kyensobola okukola ne kisasobola kukola. There might be people nga ye amazima walabira ku ex ye abanga alabye
babanga abazzeewo ne baba tebazzeewo because asigala kya memorizinga they keep asigala ajjukira ebyo byaliwo ebirungi amazima omutima ne guddayo gyali nga ye they can't help it but to hide away from them okusobola okuhealinga asobola okumuvinga on. Would you attend your ex's wedding? I would very much so. Very much so. I can go and no be there. No kuba wali dance wali ku dance. Nekirabo nendeta. Abo sibe bayita abasezi. Nekirabo nendeta. Ozinira otya ku mbaga ya ekyo. Abasibira bannamu amayinja mu box zebirabo. Naye era ekintu alayo ntolo kuba nange. By the way ngenda no. Olaba bwatukalinga akawala kakusinga obulungi akalwo. Because is an ex. Era mba njagala nnyo afuna omuntu akola ki? Ansinga kubanga yo jajja okufaininga pressure bwafuna ate atansinga kiba kibi abagenda sigala nga je wange okitegeera. Come on you guys. I can even attend the wedding with my boyfriend. Vicky, would you attend your ex's wedding? Minga nonyayo ki sagala nakumanya je nataswa nakubeerayo. Vicky ayinza n'okujja kubisa piki by'ennyama n'abiyiwamu omusenyu. Exera ex banange sagala nakumanya. By the way ebintu bino nno nga tuvudde kupa our own opinions and stuff. Ex Vicky, muntu your last submission. My last submission nze ex mukwano yona. By the way there is no guarantee that you're even my ex we must kuina mu mwana tewangulira takas. I have no property in your names. Toli ex wange oba wali oba tewalya sagala kumanya aliwo gwembala aliwo gwempepeya naye. Ebya let's learn to let past be. Past is past. Lwaki oba weekulukunya ebyo bye tulondola ne tunayiza ebyayita ne tubibeerako manya I receive calls manya I do what. Oluuse emizimu tugikipingirawo ne giruininga n'ebirungi bye twali badde tubeera nabyo olw'okuba obeera okomparinga naddala kati ng'oyo gw'ogambye atera naweereza ba ex besente olaba baweereza ex besente nga gwayinawo abadde tamuwa yadde omutwalo n'atandika ocontemplating n'agamba waaye ndowooza nzireyo eri ate akadda nyuma kabi kubanga kassa. So that's my conclusion. Meanwhile bino byaffe eno ndowooza y'ono omukyala Julie tugiwe ekitiibwa ne yange tugiwe ekitiibwa ne yazayo tugiwe ekitiibwa naawe ali eyo ky'olowooza tukiwe ekitiibwa. Let's be guided. Julie Merona. Okay, some of the reasons as to why exes keep checking their former girlfriends or boyfriends, I think they have this curiosity. Ayagala kulaba, did you move on? Kati gwe wobera inferior in what you're doing and actions. Yes, so inzo kuba tomulaba because in most cases we distance ourselves intentionally kubanga oba okimanyi yakulekawo ng'okyalina omutima gyali. So you to move on olwokuba omusajja amuvinze ono ina kumwewala era bw'omusigala omwesibako omutima gusigalayo n'olumwa that pain keeps in you. So they are curious to know omwana ono yamuvinga on ayagala kumanya era kiruba kirungi n'omureceiving n'omulaga nti yes you're happily there. Bw'abanga awulira nti naye kijja muluma ajja kulekera okukubira. Naye buli lw'omulaga nti no you're still in pain ajja kusigala ng'akikola tajja kulekawo boundary neegi nti olw'okuba akimanyi wajja sigayo ka chance of hooking up again. Okitegeera naye kati wano he has a clear picture. You have someone, you're even married, or you're planning to even wed. Also, no be mugambako. By the way, my wedding meeting is scheduled. My wedding meetings zitula waneno. Osobola okujja n'obeera mu kyakyo omusajja n'atajja. Of course, a person yali abadde akwagala olw'okuba abakukubirako ng'awulira akwagala agenda kujjayo essuubi and it's not going to disturb you again. Either he will come and support you or completely stop from calling you. Totally and also. Okwawukanako ne Merona ayita ex we mu meeting za wedding. Nze nga I for one sikyusa my stand. Ex kunze aba past tense. Olwokuba Katonda yampa nsalawo lumu nze sibeerawo wakati nti ndi eno ngweno oba kyensazeewo kibi oba kirungi as long as kusalawo naye ekigambo kimu kusalawo manye ekisinga obonyabonya abantu mu nsi eno butasalawo bwe mba nasalawo ne biggwa block on WhatsApp, Instagram, X, Facebook. I delete all the pictures that we shared together. I delete your number wherever I wrote it, even in my notebook. I will delete it. X. It's understandable. X. So tubadde twebuuza nti is it okay for your ex to check on you? It's up to you nga gwe kiba kikolera mu bulamu bwo. Nze nabagamba abaana abawala
you will learn from your experience. Teri muntu agenda kujja kuwa somo kachikutuukeko akomewo ex akukwabule amaladde mwadduke. You will learn from your own experience. Sigenda kuriisayo katugende mu sister tips. Okay, today's tips tugenda kwogera ku basing on the topic gye tubadde twogerako, the subtopic gye twasokeddeko yaba house managers, house helps, and you can name it whatever you want. Tugenda kwogera ku bintu ki by'otalina kukola oba by'oyina okukola nga olina abantu bano waka oba beetaagisa oba tebeetaagisa. I for one nga bwe nayogedde mu topic yaffe subtopic yasoose nagambye nti omukozi waba teyeetaagisa tokola ki tomuleeta. Meanwhile waliwo abamu nga tebeewalika naddala mu bannaffe abalina amaka gagadde nga you will not open the gate for yourself kubanga temulingi these days nga you will need an askari at home. If you have an askari at home, I'm talking to badadi abali eyo, making sure nti askari ono aina awantu we aina restricted area. If you can access home, place cameras around to at least monitor omanyi bakyogera batya okwebikira ki something okubeerawo nga okwerinda si buti. Oyinza okusensinga nti embeera erinaatera okusajjuka n'ogamba owaaire kooti ekibi nga tekinaba kubaawo kankole ABCD. So I feel like while we are having these house helps, let's have an extra eye at home, and this is a camera that I suggest we have if we can afford it. If we cannot, let us learn to have good relationship with our neighbors. Fa bakyali mu bifo ebyenzigotta tubeere ne baneighbor nga bantu balamu ng'ajja kumanya nti owaaye wewavuddewo omwana bambye emigoba nte kata akole ki afe omanye ekigenda maaso. Meanwhile omuntu omala okunotisinga nti alinamu emize gitategerekeka, let them go, you will get another house one. All right, me, this goes out to the ladies, the madam in the house. Bobo ofunye omwana ono tuleeta abaana babandi nga bato, very young, you need to protect the girl regardless of what. Muwe condition ewaka ng'esobola omusobozesa okwogera naawe aleme kutya, so tolina kubeera mukambwe. Ekirala tuleeta abaana bano oluusi nga tebalina oba talina ngoye zisookerwako ez'okwambala, mugulire engoye nga teziseducinga musajja ow'ewaka. Abamu bwe baba abakulukulu bajja n'obugoye bwabwe n'akasimula ng'alinga ali ewuwe, you get that attracts a man very much easier. But let her dress up well. Era ng'omwana nga bwe yandibadde omwana ow'ewaka omuguiding na mbiki by'alina okukola at home as a girl, kubanga ajja yese emirimu agimanyi and all that, but wabeerayo ebirala by'olina okwogera naye ng'omwana ate n'atakitwala bubi. Tolina kubeera mukambwe gyali, ekirala tubayambeko ku mirimu ewaka, because you can't be there and you just sit and watch TV because you're working class and stuff. So this girl really works. Akola nnyo aina very little time to sleep. Muyambeko emirimu ewaka. Let this man see that you're variable at home. Let them enjoy everything that we have at home. Tell them. Yeah, nti ne bw'aba ng'akimanyi nti no bw'ovaawo akumisinga. This man has to ensure nti omwana ono bw'aba aliwo naye abeera bored. Nti bw'obanga toliiwo omukazi ewaka nti agenda kubeera bored. Let him miss you because you're engaged in some few domestic work at home. Personally, I think if you are not working, you don't need a house manager. Unless osula mu lubiri, ate si wantu olubiri osobanga olusula mboomu. Ngoli mu nnyumba eri sizable esaanidde nga tokola. I don't think you need someone. Okujjako nga laziness y'okusumbwa. If you're not working, if you don't have kids, you don't need a house manager. Funa bana abatasulawo. Tuyina abawala oba abakyala basobola okujja. She comes in, she washes, she deep cleans under the carpet, under the bed, wherever. She comes like every Saturday. Namala n'agenda. Okwanguya obwangu. Yes. As simple as that. Ng'obulamu obwanguyiza okudda okusinga okwewa stress, n'osika ebikya, ne weerega, n'oyomba n'okomayo ng'ate Katonda yakuwa emikono n'obwongo obusobola okwekolera ebintu byo. Otherwise, if you want to be protective of your man, ebyabakozi nga toyina mwana tokola byesonyiwe. Ofune bano abajjamu come in and go. They don't spend the night in your home. The program Sista Code zikonye mukaaga wenjogerera mwebale kubeerako twatandise 5.
you've moved with us okuva lwe tatandise paka kati mwebale nnyo mwebali eddala tujja kuddamu ate wiiki ejja same time same day but before we sign out Ms. Pala yatukozeeko kubanga tulabika bwe tuti akola ku bagole kwanjula kukyala baby shower simanya baby reveal party and so on mu booking ali Makinde opposite case office eza KCCA division oluguudo baluyita Nabisere Road Ms. Pala ojja kuba omufuna on cameras tubaddewo ne Nasasira Godra Pomsoke Philo the girl who has the hair like for bazungu then tuina ne producer waffe ate nga akolanga assistant producer naye nga ye sound technician Sylvia the baby girl yakubye ekipale leero Alex webale nnyo angambye empale yeetuuka ne Nimrod kale Sylvia oyambala ne Nimu Alex webale nnyo kukuma location ngeri intact thank you so much and to the transport manager Waswa James and to the management of Galaxy TV thank you akasente okuteekamu mwebale nnyo mwebalire ddala then to you our fans abatulaba our viewers because bino byonna tubikolera mmwe because mukozesa your eyes and your brains ogenda mass and your ears ne mutulaba buli lwakubiri we appreciate so much mwebale nnyo we shall keep making research tubanoonyeze bye mwagala nammwe mugendeyo ku social media eza Galaxy TV wonna muteekeyo feedback we appreciate feedback amwe tujja bye mutugamba mwe tujja bye tukola osobola okuwabula okkirizibwa everyone is entitled to their opinion so naffe nga mmwe bwe mulondamu bye tubawa ne mulondamu ebibazimba naffe tujja londamu tumanye nti bagala tukyusemu wano ne wali mbadde Zainab Ali Vicky, your sweetheart, Miss Ira Vicky on X, on Instagram, on Snapchat, on TikTok. At Julie Merona, X, Instagram, and Facebook. Bana see you then. Wano. Assistant producer Sylvia, tatulivu lungi. Bye.